Hello everyone. Today we discuss about Petty Cash Book by Dr. Anitha Jalagam, Assistant Professor of Commerce, GDC Arts and Commerce, Adilabad. Okay. Before going to learn Petty Cash Book, once we recall what we learned earlier is what is Cash Book. Cash Book is one of the subsidiary books. We know that there are 8 subsidiary books. Among them, Cash Book is one. Okay. What is Cash Book? The book in which all the receipts and payments related to cash are recorded in this book. Receipts are debited or recorded at the left side of the cash book, and payments are recorded at the right side or payment side of the cash book. Okay. Again, this cash book has been divided into 4 types. Those are single column cash book, 2 column cash book, 3 column cash book, petty cash book. Already we have learned 3 of the above, single column, 2 column as well as 3 column cash book have learned. The last one is petty cash book. ఓకే, నేటి మన టాపిక్ ఏంటి అంటే పెట్టి క్యాష్ బుక్ అంటే చిల్లర నగదు చిట్టా. మనకు ఇంతకుముందే తెలుసు ఏంటి, నగదు చిట్టా అనేది సహాయక పుస్తకాలలో ఒకటి. అంటే మనకు సహాయక పుస్తకాలు 8 రకాలు ఉన్నాయని తెలుసు కదా, అందులో ఒకటి నగదు పుస్తకం. అయితే నగదు పుస్తకం అంటే ఏంటి అంటే ఏ పుస్తకంలోనైతే నగదు వ్యవహారాలను నమోదు చేస్తామో, అంటే నగదు వసూళ్లను మరియు చెల్లింపులను నమోదు చేస్తామో దాన్ని నగదు పుస్తకం అని అంటారు. అయితే వసూళ్లను నగదు పుస్తకంలో ఎడమ వైపున లేదా డెబిట్ వైపున నమోదు చేస్తాము. అదేవిధంగా చెల్లింపులను కుడి వైపున లేదా క్రెడిట్ వైపున నమోదు చేస్తాము. ఈ నగదు పుస్తకంను తయారు చేయడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఉన్న నగదు మొత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి, నగదు పరిస్థితిని తెలుసుకోవడానికి మనము నగదు పుస్తకం తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ నగదు పుస్తకాన్ని తిరిగి 4 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. అదేంటి, ఒంటి వరుస నగదు పుస్తకము, 2 వరుసల నగదు పుస్తకము, 3 వరుసల నగదు పుస్తకము, అదేవిధంగా చిల్లర నగదు పుస్తకము. అయితే మనం ఇంతకుముందు సెషన్లలో ఈ 3 నగదు పుస్తకాల గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది, అవునా. ఇప్పుడు చిల్లర నగదు పుస్తకం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ వాట్ ఈస్ petty cash book. Okay, petty cash book is maintained to record small expenses, means such as postage, stationery, telegram, expenses for tea, anything else. Okay, generally a separate column is allotted for each and every type of expenditure. The difference between the total of the debit items and that of the total column on the credit side represents the balance of the petty cash in hand. Balance of the petty cash in hand. Okay. The book in which those small payments are recorded which are not convenient to record in the main cash book is called petty cash book. Okay. I hope you understood what is petty cash book. The book in which all the petty payments are recorded. Okay. మనకి ఇక్కడ చిల్లర నగదు పుస్తకము అంటే ఏంటి అంటే చిన్న చిన్న మొత్తాలలో ఖర్చు చేసే వాటిని మనము సాధారణ నగదు పుస్తకంలో రాయడానికి వీలుండదు. కాబట్టి మరీ చిన్నవైతే కనుక వాటన్నింటినీ చెల్లించడము
కూడా యజమాని లేదా మెయిన్ క్యాషియర్ చేయడం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి చిన్న చిన్న ఖర్చులను ఖర్చు చేయడానికి, అదేవిధంగా నమోదు చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అతని చిన్న షరాబు అని అంటారు. అయితే ఏ నగదు పుస్తకంలో అయితే ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఖర్చులను రాయడం జరుగుతుందో దాన్ని చిల్లర నగదు పుస్తకము అంటారు. అంటే చిల్లర ఖర్చులు రాయడం అన్నమాట. ఓకే. అయితే డెబిట్ సైడ్ మొత్తంలో నుండి ఈ క్రెడిట్ సైడ్ రాసే ఖర్చులన్నింటినీ కూడా తీసివేస్తే మనకు చిల్లర నగదు పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ ఎంతనో తెలుస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందనుకుంటా. అంటే చిల్లర ఖర్చులన్నింటినీ, చిన్న చిన్న మొత్తాలలో ఖర్చు చేసే వాటన్నింటినీ ఒక పుస్తకంలో, ఒక ప్రత్యేకమైన పుస్తకంలో రికార్డు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా రికార్డు చేయబడే పుస్తకాన్ని మనము చిల్లర నగదు పుస్తకం అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ petty cash book. There are two systems in preparing petty cash book. One is the ordinary system and the second one is impressed system. Okay. ఈ చిల్లర నగదు పుస్తకంలో నమోదు చేసే పద్ధతులు రెండు రకాలు. ఏంటి? ఆర్డినరీ పద్ధతి లేదా సాధారణ పద్ధతి, లేదా ఇంకోటి ఏంటి ఇంప్రెస్డ్ సిస్టమ్ అంటే బయానా భర్తీ పద్ధతి. సాధారణ పద్ధతి లేదా బయానా భర్తీ పద్ధతి ద్వారా రికార్డు చేయవచ్చు. ఓకే, those systems will know what are those systems. We know that what is ordinary system. Petty cashier is given a lump sum amount for meeting petty expenses. When the whole amount of petty cash is spent, chief cashier again pays lump sum amount. In this ordinary system, main cashier will give some lump sum amount to petty cashier. After a particular period, when the whole amount is spent, this petty cashier will show the details of the payments of this amount. Then he will take again some lump sum amount from main cashier. Okay. But in impressed system, total petty expenses for particular period are estimated and the amount is advanced to the petty cashier. Means that amount is fixed, not lump sum. This amount is known as impressed cash. At the end of the period, the amount spent by the petty cashier is reimbursed. For example, main cashier has given 5,000 to petty cashier. After a certain period, 3,000 has been spent. Then petty cashier will show all the details of expenses to the main cashier. Then main cashier will reimburse, means that spent amount, means that 3,000 will be given by main cashier as reimbursement. Then the total amount will become again 5,000, like that. This is the impressed system. But in ordinary system, some lump sum amount will be given. After a certain period, petty cashier will show all the details of the expenses to main cashier. Then some more lump sum amount will be given. Okay, this is the difference between ordinary system and the impressed system. Okay, ఇక్కడ చూడండి, మనము చిల్లర నగదు పుస్తకంలో ఖర్చులను నమోదు చేసే పద్ధతులలో ఒకటి సాధారణ పద్ధతి, ఇంకోటి ఏంటి బయానా భర్తీ పద్ధతి అంటారు దీన్ని. ఇంప్రెస్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? బయానా భర్తీ పద్ధతి. అంటే సాధారణ పద్ధతిలో ఏంటి అంటే చిన్న షరాబు లేదా పెద్ద షరాబు అని. పెద్ద షరాబు అంటే మెయిన్ క్యాషియర్, చిన్న షరాబు అంటే పెట్టి క్యాషియర్. ఓకే, పెద్ద షరాబు పెద్ద మొత్తంలో అయ్యే ఖర్చులను చూసుకుంటాడు. అయితే చిన్న మొత్తంలో అయ్యే ఖర్చుల కోసము ఒక చిన్న షరాబుని నియమించి లేదా పెట్టి క్యాషియర్ని నియమించి ఆయనకి కొంత మొత్తం డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక ప్రత్యేక
పీరియడ్ తర్వాత ఏంటి ఆ చేసిన ఖర్చులన్నింటిని కూడా డీటెయిల్గా రాసి మళ్ళీ మెయిన్ క్యాషియర్కు చూపించడం జరుగుతుంది, పెద్ద షరాబుకి చూపించడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ కొంత మొత్తము చిన్న షరాబుకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా జరిగే పద్ధతిని ఏమంటారు? సాధారణ పద్ధతి అంటారు. ఎంతో కొంత మొత్తం ఇవ్వడము, ఖర్చులని తర్వాత చూపించడము, మళ్ళీ కొంచెం అమౌంట్ ఇవ్వడము, ఇది సాధారణ పద్ధతి. కానీ బయానా భర్తీ పద్ధతి అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఫలానా పీరియడ్ కోసము అయ్యే ఖర్చులను ఈ చిన్న చిన్న ఖర్చుల కోసం ఇంత ఖర్చు అవ్వచ్చు అని అంచనా వేయడము, అంచనా వేసి ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ చిన్న షరాబుకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఇచ్చిన అమౌంట్లో నుండి చిన్న షరాబు మొత్తము ఖర్చులు పెట్టిన తర్వాత అంటే ఫలానా కాలం కోసం ఇచ్చిన డబ్బును ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత తనకు ఎంతైతే ఖర్చు అయిందో ఆ మొత్తాన్ని లెక్క చూపిస్తూ మళ్ళీ పెద్ద షరాబుకి చూపించడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఎంతైతే ఖర్చు అయిందో ఆ మొత్తాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చి ముందు ఎంతైతే ఇచ్చిండ్రో ఆ అమౌంట్కి భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకని దీన్ని బయానా భర్తీ, ఫస్ట్ బయానా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అందులో నుండి ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో దాన్ని మళ్ళీ భర్తీ చేయడం అన్నమాట. అందుకని దీన్ని బయానా భర్తీ పద్ధతి అని అంటారు. ఉదాహరణకి 5,000 పెద్ద షరాబు చిన్న షరాబుకి ఇచ్చి చిన్న చిన్న ఖర్చులు, చిల్లర ఖర్చులు చూసుకోమని చెప్పినప్పుడు ఒక ఫలానా పీరియడ్ తర్వాత ఒక 3,000 ఖర్చులు అయినాయి అనుకుంటే కనుక ఆ 3,000కు సంబంధించిన వివరాలను పెద్ద షరాబుకు చూపించి మళ్ళీ ఆ 3,000 మొత్తాన్ని పెద్ద షరాబు నుండి పొందడము. అంటే ఇతని దగ్గర మళ్ళీ చిన్న షరాబు దగ్గర 5,000 మొత్తం అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడు ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఆ విధంగా బయానాను భర్తీ చేస్తూ ఉండడం ఈ పద్ధతి యొక్క ప్రత్యేకత. ఓకే, నెక్స్ట్ types of petty cash book. That was systems of petty cash book. This is the types of petty cash book. The method how to write in petty cash book are have been divided into two types: simple petty cash book and analytical petty cash book. ఓకే, మళ్ళీ మనము చిల్లర నగదు పుస్తకంను నమోదు చేసే విధానము ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో వాటిని 2 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. అదేంటి? సింపుల్ లేదా సాధారణ చిల్లర నగదు పుస్తకము, నెక్స్ట్ విశ్లేషణాత్మక చిల్లర నగదు పుస్తకం. ఓకే, విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ methods or types. First is simple petty cash book. Simple petty cash book is identical with the cash book. Means all the receipts are debited and all the payments are credited. This is like a simple cash book, okay, or normal cash book, okay, where all the receipts and payments are recorded and is nothing but the simple petty cash book. Okay, but in analytical petty cash book, in large generally in large business concerns, this type of petty cash book is maintained in this form. For every expenditure, for every expense, a separate column will be allotted. Okay, then that expense that expense column will be totaled, and also the total column for all the expenses will be given. This type of petty cash book is known as analytical petty cash book. Generally we follow this type of petty cash book in our practical problems also. Okay, ఇక్కడ ఏంటి మనకు చిల్లర నగదు పుస్తకాన్ని నమోదు చేసే పద్ధతులు. మొదటిది ఏంటి? సాధారణ చిల్లర నగదు పుస్తకము, విశ్లేషణాత్మక చిల్లర నగదు పుస్తకం. సాధారణ చిల్లర నగదు పుస్తకం అంటే దాదాపుగా మామూలు నగదు పుస్తకాన్ని పోలి ఉంటుంది. అంటే ఖర్చులన్నింటినీ వసూళ్ళన్నింటినీ డెబిట్ వైపున, చెల్లింపులన్నింటినీ క్రెడిట్ వైపున నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. కానీ విశ్లేషణాత్మక చిల్లర నగదు పుస్తకంలో అంటే ఏ విధంగా అంటే అన్ని ఖర్చులను విశ్లేషించి
ప్రతి ఖర్చుకు ఒక వరుసను కేటాయిస్తూ అందులో నమోదు చేస్తూ, అదేవిధంగా అన్ని ఖర్చులకు సంబంధించిన వరుస ఒకటి ఉంటుంది, మళ్ళీ ప్రతి ఖర్చుకు సంబంధించిన ఒక వరుస ఉంటుంది. ఇందులో ఏంటంటే డెబిట్ వైపు కేవలం ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే పెద్ద షరాబు చిన్న షరాబుకి ఎప్పుడైతే ఇస్తాడో అమౌంట్ అది మాత్రమే డెబిట్ వైపు ఉంటుంది, మిగతా అన్నీ కూడా ఖర్చులే ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి ఖర్చుకి ఒక వరుసను కేటాయిస్తూ ఆ విధంగా విశ్లేషించుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి దాన్ని విశ్లేషణాత్మక చిల్లర నగదు పుస్తకం అని అంటారు. ఇన్ అనలిటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ ఫర్ డెబిట్ ఓన్లీ one column will be there, but for credit the total column like debit will be there, then all the columns will be for each and every expenditure. Okay, all the expenses are divided into different columns. Okay, next. Okay, this is an example for petty cash book. Means this is the illustration for preparing a petty cash book. The petty cashier of John and James Company paid cash for the following expenditure during March 2018. Okay, మనము ఇప్పుడు ఈ కింది ఉదాహరణ ద్వారా చిల్లర నగదు పుస్తకంలో వ్యవహారాలన్నింటినీ ఏ విధంగా నమోదు చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, అయితే ఒక చిన్న షరాబు అయినటువంటి జాన్ అండ్ జేమ్స్ కంపెనీ, ఓకే, జాన్ అండ్ జేమ్స్ కంపెనీకి సంబంధించిన చిన్న షరాబు పెట్టిన ఖర్చులన్నింటినీ కింద ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని చిల్లర నగదు పుస్తకంలో ఏ విధంగా నమోదు చేస్తామో చూపించాలి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ March 1st, బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ petty cash ₹50. Brought forward means this is the balance which has been carried down in the last month, means it might be the February. Okay, that balance from the February carry forward for March, that is ₹50. Then again on March 1st, the amount of petty expenditure for previous month reimbursed by chief cashier ₹200. Here the fixed amount or the impressed amount might be the ₹250. Why? Because we can understand with this, the balance of February is ₹50 and the main cashier is giving 200 as reimbursement to the petty cashier, means the impressed amount will be the ₹250. Like I have given an example for 5,000, no, here it is ₹250. Okay, how to post these two transactions, means these two receipts to the petty cashier. Okay, these are the amounts to be recorded at the debit side of the book. ఇక్కడ చూడండి, మార్చి 1వ తారీఖున ఏమైంది, తెచ్చిన నిల్వ ₹50. చిల్లర నగదుకు సంబంధించిన తెచ్చిన నిల్వ ₹50 అంటే ఏంటి అంటే గత నెలలో ఇది తేల్చిన నిల్వ, అంటే గత నెల అంటే ఫిబ్రవరిలో ఇది తేల్చిన నిల్వ, అంటే అక్కడ బ్యాలెన్స్గా మిగిలిన నిల్వ ఇప్పుడు మార్చి 1వ తారీఖు తెచ్చిన నిల్వ అవుతుంది. అదేవిధంగా చిన్న చిన్న ఖర్చుల కోసము గత నెలలో అయినటువంటి ఖర్చులను మళ్ళీ భర్తీ చేయడానికి ₹200 మెయిన్ క్యాషియర్ ఇవ్వడం జరిగిందట. అంటే దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే బయానా భర్తీ, ఇక్కడ బయానా ఇవ్వాల్సింది ఎంత, మొత్తం ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ 250 అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అయిన 200 ఖర్చును మనం ఇప్పుడు భర్తీ చేస్తూ మళ్ళీ 200 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను ఇంతకుముందు ఉదాహరణలో మీకు 5,000 అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఏంటి ఈ యొక్క లెక్క ప్రకారము ఇక్కడ 250 అనేది బయానా భర్తీ చేయాల్సిన అమౌంట్ అన్నమాట. అందుకని 250ని లెక్కలు ₹50 మిగిలినాయి కాబట్టి ఇంకా 200 భర్తీ చేస్తే మళ్ళీ 250కి సమానం అవుతుంది. అయితే ఈ రెండు వసూళ్లను చిల్లర నగదు పుస్తకంలో ఏ విధంగా నమోదు చేస్తారో చూద్దాం. దీస్ టూ రిసీట్స్ హౌ టు బి posted in petty cash book. Okay, we can see here
The petty cash book, analytical petty cash book model is like this, John and James Company petty cash book. You can observe here debit and credit, DR and CR, but here for debit only one column is there, receipt. Nothing will be there, only one column will be there and one transaction will be there, that is the amount which is given by the main cashier, so that we are not taking all that date, particulars, ledger folio number, voucher number, all those columns are not taken here. These credit columns only will be used for this debit also, like date. We are taking date column for debit as well as credit. Okay, details also we are taking for debit and credit. Okay, first one 2018 year is common. Okay, March 1st, what happened? Balance brought down 50 rupees. This is the receipt, that's what we are taking. This is the balance brought down, this is the receipt, that's why we are taking 50 rupees the receipts side. Okay, then what happened? Again March 1st, the cash has been given to the petty cashier by the main cashier. Okay, what is that? That is also 200 is also receipt. Only these two receipts are there. From this amount, from this impressed amount, petty cashier has to be paid. Okay, we see. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఏంటి? మార్చ్ 1వ తారీఖున తెచ్చిన నిల్వ ఉండే కదా, ఆ తెచ్చిన నిల్వని మనము ఇక్కడ నమోదు చేసుకున్నాము. తెచ్చిన నిల్వ మార్చి 1వ తారీఖు అయితే మనము డెబిట్కి క్రెడిట్కి ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఏంటంటే డెబిట్కి ఒక్క కాలంని మాత్రమే ఇస్తున్నాము, మిగతా తేదీ, వివరాలు, ఆవర్జపు సంఖ్య అవన్నింటిని కూడా కామన్గా వాడుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రతి ఖర్చుకు ఒక లైన్ లేదా కాలం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఎడమవైపు అనవసరంగా అవన్నీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వసూళ్లకు సంబంధించినవి ఇంకా ఏమీ ఉండవు, కేవలం ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఏదైతే ఇస్తారో అది మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి వసూళ్లకు కేవలం ఒక రూపాయలకు సంబంధించిన వరుసను మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా తేదీని రెండింటికి కామన్గా వాడుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా వివరాలను కూడా కామన్గా వాడుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ తెచ్చిన నిల్వ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 50 రూపాయలు మనము డెబిట్ వైపు నేసినాం, వసూళ్ళ వైపు. అదేవిధంగా నగదు కూడా 200 ఏదైతే ఇచ్చిండ్రో అది కూడా డెబిట్ వైపు వేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది మనకు చూద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్ విల్ సీ. ఓకే, March 1st is over. Next, March 5th, bought some liquid material for cleaning purpose. Bought means we have purchased some liquid material for cleaning purposes. For cleaning purposes means we have to give one separate column for cleaning. Okay, now we see. మనం ఏంటి క్లీనింగ్ కోసమట ఏదో దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ కొనుగోలు చేసినామని చెప్పాను. కొనుగోలు చేసినామంటే ఏంటి? చెల్లించినాం కదా. ఎంత? మనము ఇక్కడ టోటల్ ఫర్ ఆల్ పేమెంట్స్ వీఆర్ గివింగ్ వన్ కాలమ్ ఈజ్ టోటల్. ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ ఇన్ దిస్ కాలమ్ ఓన్లీ we record for that particular expenditure. Okay, so that we can total all the expenditure in this column only. Okay, these are the columns only to show in analytical procedure. Okay, here. Okay, cleaning material is this the voucher number. This is randomly taken, no need to remember. Okay, total is 25 rupees. 25 rupees paid for purchase of cleaning material. Okay, this is cleaning expenses. For cleaning expenses, one column has been given. Okay, some common expenses we will give. For office expenses, it might be using vehicle. Okay, like van, cleaning expenses. Then sundry expenses means rest of all the expenses which can't be given with a particular name.
or which are not come regularly will be recorded in sundry expenses. ఓకే మనము క్లీన్ చేయడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ కొనుగోలు చేసినాం కాబట్టి ఇది మొత్తం దాంట్లో ఒకసారి 25 రూపాయలు వేసి మళ్ళీ క్లీనింగ్కు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన వరుసలో వేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్ March 10th, paid ₹20 for van wash. Van wash means for van expenses. వ్యాన్ని కడిగించడానికి మనము 20 రూపాయలు చెల్లించినమాట. ఇవి చిన్న చిన్న ఖర్చులు చూడండి, గమనిస్తే 25 రూపాయలు, 20 రూపాయలు, 10 రూపాయలు. అందుకని ఇవన్నింటిని కూడా చూసుకోవడానికి ఒక చిన్న షరాబుని ఉంచడం జరుగుతుంది. ఓకే, March 10th. ఓకే, March 10th రోజు చూస్తే మనము ఇక్కడ van wash, you can see here on March 10th for van wash paid 20 rupees. We are taking in total column. For every expenditure we are taking in total column, then we are taking that expense to particular that expense column 20 rupees. Okay, next on 13th March, here we'll see bought pens and pencils. Bought pens and pencils ₹15. Okay, we bought some pens and pencils and paid ₹15. పెన్నులు పెన్సిల్ కొనడానికి 15 రూపాయలు చెల్లించినమాట. దాన్ని మనము స్టేషనరీ కింద తీసుకోవచ్చు. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అండర్ స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, ఆర్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. హియర్ March 13th, it has been taken as stationery 15 rupees total, and in office expenses 15 rupees. ఓకే, పెన్నులు పెన్సిల్ అనేది మనం స్టేషనరీ కింద తీసుకొని ఆఫీస్ ఖర్చుల కింద రాసుకోవడం జరిగింది. దాని పేరు స్టేషనరీ. ఓకే, ఆఫీస్ ఖర్చుల కింద రాయడం, అదేవిధంగా టోటల్లో ఒకసారి రాస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? మనం వసూళ్లను రెండు వసూళ్ళ వైపు రాసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఖర్చుల వసూళ్ళ కూడా మనము వివరాల వరుసను ఒకటే ఇచ్చి మిగతావి అన్ని ఖర్చులను రాస్తున్నాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఓన్లీ receipts have taken a debit side, but particulars or details column is common for receipts and payments. Then after taking these two receipts, we are taking all the expenses. Okay, after stationery what happened, we'll see. March 17th, paid for fuel. Fuel means for what? It is for van. Okay, 35 rupees. మళ్ళీ ఇంధనం కొనుగోలు కోసం 35 రూపాయలు చెల్లించినమాట. ఇంధనం దేనికోసం? వ్యాన్ కోసం, కాబట్టి వ్యాన్ ఖర్చుల కింద తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, March 17th, ఫ్యూయల్ లేదా ఇంధనము టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ కాలం 35 రూపీస్, అండ్ ఇన్ వ్యాన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ వ్యాన్ వాష్ ఇట్ ఈస్ 20, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫ్యూయల్ 35. ఓకే, వీ కెన్ టేక్ ఇన్ వ్యాన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ March 20, paid ₹55 for casual labor. మనము లేబర్ ఖర్చుల కోసము 55 రూపాయలు చెల్లించినమాట. అయితే దీన్ని దేంట్లో తీసుకోవచ్చు మనము అంటే మిస్లేనియస్ దాంట్లో తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ ఇన్ మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెండిచర్, ద అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, 55 rupees. Casual labor 55 rupees has been taken in sundry expenses. This last column is given for other expenses. Okay, next March 22nd, donated ₹10 to SBA, a charitable institution. For charitable institution we donated ₹10. ఓకే, మనము ఒక చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి 10 రూపాయలు డొనేట్ చేసినమాట. ఓకే, డొనేషన్ March 22nd, డొనేషన్. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ సెపరేట్ కాలమ్ ఆల్సో. వీ కెన్ గివ్ ఎ సెపరేట్ కాలమ్ టు డొనేషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ టేక్ ఇన్ సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ మనము దానికోసం స్పెషల్ కాలం ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే దాన్ని మనము మిగతా ఇతర ఖర్చుల కింద తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్
March 30, bought a broom for office ₹5. ఒక ఆఫీస్ కోసం ఒక చీపురు తీసుకున్నమాట. దాన్ని ఎందులో తీసుకుంటాం? ఆఫీస్ ఖర్చుల కింద తీసుకోవచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ office expenses. Okay, ₹5. Broom, ₹5 is taken in total column, and again in cleaning expenses. Okay, it is also used for cleaning the office, so we can take it as in cleaning column, cleaning expenses column. Okay, then what happened? I hope all the transactions are over. Okay, 31st. Okay, here after that problem, it is required to record the above transactions in a petty cash book, assuming a petty cash impressed system is used by the John and James company. Okay, okay, after recording all these receipts and payments, how to balance? We can total the debit and credit. Generally the credit will be more than the credit. Why? Because receipts should be more than the payments. Okay, 250 receipts is there, then what are the payments? 165. After deducting these 165 from 250, this 250 will be taken into in both the sides, 250 here and here and here. Okay, then from 250 165 has been deducted, then 85 will be the balance. Okay, this balance will be reimbursed again by the main cashier. Okay, on what is this month? This is the all these transactions are for March month. It is this balance 85 is to be will be brought down to the April 1st. Okay, April 1st, this is the 85 rupees. Okay, then what is the cash to be reimbursed? For that 165 to be reimbursed April 1st. Okay, for the next month also it is given for our understanding. Okay, I hope you all understood how to record all the transactions related to petty cash book in a petty cash book in an analytical method. Okay, all the receipts are to be taken in the receipt column or debit side. For debit side, only one column will be given. For credit, date column and particulars or details column, voucher number and total column will be given. The rest of the place will be given for all the expenditures separately. Okay, for analyzing, we can analyze the expenses as we wish. Nothing will be happened, nothing will give a different result by taking in a different way. Why? Because we are giving total column, so there is no difference in taking in any way. Okay, ఇక్కడ ఏంటి మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఏంటి అంటే మనము వసూళ్ళ కోసం ఒక వరుసని డెబిట్ వైపుని ఇస్తున్నాము, అయితే ఒకటే కాలంని ఇస్తున్నాము. క్రెడిట్ కోసం మాత్రము తేదీ, వివరాలు, వోచర్ నంబరు, రూపాయలు, ఇవన్నీ వరుసలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ వివరాలు, తేదీ వరుసలు మాత్రం కామన్గా రెండింటికి వాడుకుంటున్నాము. ఎందుకు అంటే డెబిట్ వైపు వసూళ్ళ కోసము ఒకసారి పెద్ద షరాబు ఇచ్చిన మొత్తం తప్ప మళ్ళీ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి. ఓకే, ఇది ఇంతకుముందే మీకు క్లియర్ చేశాను. ఇంకోటి ఏంటి, టోటల్ కాలంకి మనము ఒకటి ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఖర్చును తీసుకొచ్చి మనం టోటల్లో వేస్తున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా అనాలిసిస్ చేసినా, ఖర్చులను ఏ విధంగా తీసుకున్నా, ఏ పేరుతో తీసుకున్నా కూడా అంటే దానికి రిలేటెడ్ ఉంటే కలిపేస్తే సరిపోతుంది. దానికోసం
పెద్ద టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల మన ఇక్కడ బ్యాలెన్స్కి ఏం తేడా రాదు. ఎందుకంటే టోటల్ అన్నీ కూడా మనం ఇందులో వేస్తున్నాం కాబట్టి టోటల్ కాలంలో మనకు ఈ వసూళ్ళ నుండి ఈ చెల్లింపులను మొత్తం తీసేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇటు ఏ విధంగా తీసుకున్నాం అనేది మనకి తీసుకోవడం వచ్చా రాదా అనేది చూపించడానికి మాత్రమే, కానీ రిజల్ట్కి ఏమీ తేడా ఉండదు బ్యాలెన్స్కి. కాబట్టి మీరు ఈ వసూళ్ళ నుండి చెల్లింపులు తీసేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దీనితో మీకు 4 రకాల నగదు 4 రకాల్లో నగదు పుస్తకంలో ఏ విధంగా నమోదు చేయాలనేది అర్థమైంది అనుకుంటాను. కాబట్టి వీటన్నింటిని కూడా సెపరేట్గా ఎగ్జాంపుల్స్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే అన్నిటిపైన ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. 3 వరుసల నగదు చిట్టాలో నమోదు చేయడం వచ్చిందంటే 2 వరుసలలో వచ్చినట్టే, 1 వరుసలో కూడా వచ్చినట్టే. అవి 3 కూడా రిలేటెడే ఉంటాయి. కేవలం చిల్లర నగదు చిట్టా ఒకటి కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది. అది కూడా మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇందులో ఏమీ లేదు, మనం చేయాల్సింది ఏమీ ఉండదు. ఇచ్చిన వ్యవహారాలని తీసుకొచ్చి ఇందులో వేయడమే. మనం స్పెషల్గా కనుక్కోవాల్సింది ఏమీ లేదు. కేవలం మన కూడికలు వస్తే సరిపోతుంది, కూడికలు తీసివేతలు వస్తే సరిపోతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు post all the transactions in petty cash book and in all the 4 cash books. Like if you know how to solve 3-column cash book or how to post in 3-column cash book, it means you can solve 2-column as well as single column also. Why? Because those 3 books are interrelated. Okay, this is also, the petty cash book is not tough. One thing is we have to post all the transactions. There is no need to find out anything in this. Just we have to know additions and subtractions and the format for preparation of a cash book. Okay, I hope you all understood and you practice all these 4 cash books with some examples. Thank you.